ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ചാനലാണ്, വർക്കൗട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയൊരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വർക്കൗട്ടും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഓൾഡ് ചാനൽ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുക്കിംഗ്, ഹെൽത്ത് ടിപ്സ്, കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ ആ ചാനൽ കൂടി കയറി കാണുക. അപ്പോൾ പഴയ ചാനലിലെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു ഫുൾ ബോഡി വർക്കൗട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ദിവസം ഇടുന്നത്. ഇതുവരെയും വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ടാകാത്തവർക്ക് ഇത് ഇന്ന് മുതൽ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട, ചെറുതായിട്ട് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ട് വയ്ക്കുക. എല്ലാവരും ഹെൽത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നന്നായിട്ടിരിക്കുമെന്നും അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് പവർ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മൂഡ്, നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി നമ്മൾ നന്നായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുൾ ബോഡി വർക്കൗട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് വർക്കൗട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെയും വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്? അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് വാമപ്പ് വർക്കൗട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏത് എക്സസൈസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വാമപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ ശരീരത്തെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തെ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ശരീരത്തെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയും അതേസമയം എക്സസൈസിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നോർമൽ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഉള്ളതാണ് ഈ വാമപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാമപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ മസിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എത്തുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വ്യായാമത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മസിൽസിനെയും നെർവ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാമപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ്സ്, മിനിമം 5 മിനിറ്റ്സ്, 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I got ahead of myself, finishing races and never beginning. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself, keep on telling myself, don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush, just let go. Don't need to figure it out. Don't rush, a little crush, don't worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush, a little crush, just let go. Don't need to figure it out. Making time, not taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better, you deserve much better. And I deserve a chance at
rush, it's a little crush. Just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself. Finishing races and never beginning. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. Just let go, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. Just let go. Making time, not taking it to clear my doubts. Cleared out all the clutter, I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better, you deserve much better. And I deserve a chance at new love. I don't want nobody else, you know that you. Don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. Just let go, don't need to figure it out. Gotta just be honest, I've been in my head. Reinforce my rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക. വർക്കൗട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ്സ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.